Sorry मेरे भाइयों, sorry everybody. Welcome to Chasing the Target. Sorry for the delay. थोड़ा काम आ गया था, but thank you Gunu Paji, Nitin Bhai, Feet House, everybody for joining. I think you guys joined way earlier, so sorry for that. Waiting for us. Thank you so much. Really appreciate. Vamos. Sorry Feet House तो गुस्से में है, but so basically आज का जो दिन था, इंडिया डोमिनेट किया. पहले कुलदीप यादव with the bat, then Kuldeep Yadav with the ball. He scored 40 with the bat, picked 4 wickets with the ball. It was Kuldeep Yadav's day. We've been backing him for a long time now, and he's come really good. He My fantasy pick. He's your fantasy pick, and I think that's the best fantasy pick because he's provided with the bat also, and it was an outstanding spell. So we will get into that. Nitin Paji saying Vamos Argentina versus France. That's the confirmed final. The big dogs Mbappe versus Messi. It's going to be lit. Faz, how are you doing, bro? Doing good. Yeah, कल का match unfortunately Morocco was not able to get another historic win. But जिस तरीके से Morocco खेले थे, I think credit to them, they didn't let France get to them even after a 1-0 का जो गोल खा लिए थे. Unfortunately Mbappe 2-4 शॉट हमारा, फिर थियो फर्नांडिस को गिराया और उन्हें गोल मार लिया. But उसके बावजूद भी मुस्तफा, you see how resilient they were. They didn't get tactically और psychologically थोड़ा बहुत उन लोगों को effect नहीं दिखा. They still went at it, and I think they played much better than France overall. अगर अपन देखें the chances they made, unfortunately थोड़े बहुत मेरे को लगा referee के decisions were not in their favor as well. But yeah, I mean France versus Messi, Kylian Mbappe versus the Lionel, Mr. Lionel. Coming to the cricket, it was indeed a happy birthday for Kuldeep Yadav. Kuldeep Yadav, he really killed it. Only thing that I was a little bit, I mean, which I didn't get from KL Rahul was why he took so much time to bring actually KL Rahul, Kuldeep Yadav and Akshar Patel. Ashwin को ही दला रहा था, वही हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आया. Yeah, मगर एक बार बोलूं, the fact that he got Kuldeep Yadav ahead of Akshar Patel, that was a very good move. I actually liked KL Rahul's captaincy today. I know it was against Bangladesh and everything, and he had the bowlers for the track, but I think the way he rotated his bowlers, I'll give him credit because Siraj को भी उन्हें अच्छा handle करा. Not to forget, let's go into the eye test and talk a bit more about the individual performances very quickly, and then we'll take it from there. पहली थोड़ी बैटिंग का कर लेंगे. अय्यर आउट हो गया था, लेकिन अश्विन, we mentioned that he can provide with the bat. Also comments में बोल रहे थे, विनेश भाई बोल रहे थे शायद, या कोई और बोल रहे थे कि अश्विन with the bat can be effective. You said Kuldeep Yadav. I didn't expect. I was laughing when you said Kuldeep Yadav, but he really picked up with the bat, batted beautifully, and yeah, that partnership was outstanding, and it took India to 400. And for me, that was the match-winning score right there. Yeah, 100%. And Ashwin hit a couple of sixes, which was interesting to see, and he was not worried about जो भी. I think they just wanted to get to that 400 target. But credit to Ashwin and well-deserved 50. I think he played a brilliant knock. It didn't look like he was a tail-ender or something. He looked like a proper batsman. The shots he was taking, the risks he was taking, it was really inspirational to see. Umesh Yadav भी आके जो second ball पे छिक्का उड़ाया यारो, जबरदस्त he smacked 2 sixes, and I think 400 was an amazing target, which we said was better than par. Obviously, this is an amazing score that we have on the board. नितिन भाई बोल रहे कि मुस्तफा भाई आंखों से आंसू आ गए थे जब मेसी भाई ने गोल किया. मेरे भी आंखों से आंसू निकले, मगर मेरे तो गम के आंसू थे, खुशी के नहीं. I was surprised when I see spot of ODI against Bangladesh where there's no leg spinners. They're very weak in reading leg spinners, but Kuldeep was just outstanding, man. But Siraj bowled beautifully. That's exactly what I was coming to. With the bat, first of all, Kuldeep outstanding. I didn't expect that. I knew that he could pitch with the bat, but hitting 40 runs on a turning track, remarkable. And then with the ball, before Kuldeep's performance, Siraj, I felt bowled wonderfully well. There was a bit of banter again with Nitin Das. He engaged him in a verbal volley. He distracted him, and then he bowled that ball where he hit his bat underneath, crept underneath and hit the stump. So credit to Siraj. He played some mind games, but bowled really well. And one thing that Siraj has developed, he said that in the press conference as well. I think from Sports Diary, Manoj Bhai also had posted this.
is that he's worked on that in swinging delivery as well. Because what Yeah. happens is when the outswinger goes away, then your bowling becomes very like straightforward. You know exactly कि ball बल्ले पे आएगा आराम से खेलो सीधा. Lekin he's got this in ducking delivery now that which is causing problems for the batsman, and that is through scrambled seam. So the position he's not holding it to the seam; it's scrambled seam. Same. Sorry. Yeah. So Yeah. उसके वजह से Yeah. अंदर लेके आता ball. So when the ball is getting older, it's allowing him to get that. I think even with the new ball, it's allowing him to get that in swinger. Yeah, but that ball to Shanto also, you see, थोड़ा बहुत अंदर हिला and then एकदम Shanto में अब catch दे दिया ऋषभ पंत को, and then Yeah. again the second or third wicket that he got of Zakir Hussain, he sort of outside पे डाला and Zakir Hussain leaned into that edge which little bit came inside. But yeah, I think he's been maturing day by day, and it's like I think the commentators were also saying it's difficult to keep him out of the squad now. He is proving to be in the lines. तो मैं एकदम जसप्रीत बुमराह को नहीं बोलूंगा, but he's right there in behind. So I think Siraj is really cementing his place in the team. Yeah, no, 100%, and he's becoming the spearhead of the attack. You know, we saw glimpses of this in the Gabba when he was actually the spearhead because everybody was injured. But abhi jo unhe bowling kar raha, he's actually going to that kind of length. And Ranji Trophy really helped him. You know, bowling with those long spells India mein when the ball doesn't do much and everything. It allows you to come up with these tricks, different kind of things. It gives you the stamina also to bowl. It allows you. He's built his pace also. So credit to Siraj. I think he was outstanding. And then Kuldeep Yadav came and did the job, man. He picked up the first wicket at slip. Then that crazy catch by Shubman Gill, a short leg. There was LVW there and Bold. bowled as well. So Yeah. brilliant bowling from Kuldeep Yadav. He got the ball to train properly, and that's what we want even in the one days at T20s. I'll tell you one thing. Honestly, I'm a huge fan of Kuldeep Yadav. He's a friend of mine. Like I consider him a friend. I speak to him, but one thing is that he did lose confidence. He was not informed. There was a period KKR में I think जब Yeah. उसको मार पड़ी थी, and he wasn't in the best of forms. But then he's fought back. He had such a wonderful IPL now, and mentally he's in a much better space. He said it as well. He's like, I'm in a much better space now. I don't take any stress. I do my thing. I love my football, but I do my cricket practice, and I'm always working on my game. And I think that's allowed him he's become more mature also. So I think at that time he should have been given a chance, especially after having such a good IPL. He should have been in that India squad for the T20 World Cup. मैं खुला बोल रहा हूँ. नहीं 100% मैं भी एग्री करता हूँ उस चीज से कि अगर अपन चाहल वाज नॉट वर्किंग ऑन द रोड टू अगर वर्ल्ड कप देख रहे चाहल का बॉलिंग उतनी नहीं चल रही थी जितना अपन एक्सपेक्ट करते थे एंड कुलदीप जब फॉर्म में था इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिबेट व्हाई डिडंट पिक हिम एंड या इट वाज जस्ट अनफॉर्चुनेट टू सी बट आई थिंक वो गिरे बाद उठने का जो राइज है when Kuldeep had a bad form but coming back is was the most important thing and I think he's done that spectacularly and credit to Kuldeep Yadav to sort of get his mental health थोड़ा बहुत on track. I think that's what helps a player a lot to grow. Yeah, and ये गुन्नू पाजी का आप कमेंट ले सकते हैं. सर सिराज जो बैटिंग में कर रहा है उसको करने दो उसकी वजह से अगर हारे कोई बात नहीं बैटिंग में अगर ये करके उस पता चलेगा कि कौन कर रहा पिछली बार क्या हुआ था पैट कमिंस जैसा भी निकल सकता कोई बैट नहीं रिस्क लो तो सो बेसिकली ही सेइंग द वे सिराज वाज बैटिंग एंड गोइंग विदाउट रिस्क लेट हिम डू दैट वरना पैट कमिंस के जैसे बिल्कुल पैट कमिंस जैसा भी निकल सकता कोई बात नहीं रिस्क लो आई एम सॉरी मेरे को I कमेंट्स think I think वो इंजरी हुई थी एक बार शमी को कमिंस के बॉल पे वो हो सकता कि like when you're batting just try to duck out don't try to hit or something maybe that's what Gunu Pajir is saying I'm not sure और अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ क्या खुद छोड़ देगा. छोड़ दे के ज्यादा हार गए मेरी वजह से अगर पॉजिटिव में गया तो वो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है अच्छा so basically he's saying that I Siraj mean if he he can running and become like Cummins. or He can become yeah like Cummins exactly he like can a be match. Cummins yeah मुस्तफा भाई सर नितिन सर चाहता हूँ कि ऐसे भी अर्जेंटीना जीत जाए बट सबको पता है ब्राजील और इटली की तरह टाइटल डिफेंड कर लेगा फ्रांस. देखो ये गेम में कुछ भी नहीं बोल सकते जो फाइनल है बिकॉज ये फ्रांस की फुल टीम नहीं है और अगर आप देखें इंग्लैंड के अगेंस्ट और मोरक्को के अगेंस्ट एक्चुअली फ्रांस डोमिनेट करे नहीं बिकॉज दे डिडंट हैव पॉगबा कांटे जो उनके बॉल कैरियर्स होते जो पोजीशन यूज करते उनके पास थे नहीं वो तो रैबियोट भी नहीं था रैबियो भी नहीं था तो इसमें क्या था कि उन लोग एक्चुअली स्मार्ट कोचिंग कि उन लोग काउंटर पे खेले दे यूज ग्रीजमैन एज द गाय ट्राई टू डोमिनेट द मिडफील्ड फ्लेक्सिबिलिटी है फ्रांस की टीम में और डेंजरस प्लेयर्स है लेकिन वो जो डोमिनेंट फ्रांस टीम है वो है नहीं अभी बिकॉज
players missing है, and ऐसा excuse नहीं है, it's fact कि आपका Ballon d'Or winner नहीं है, बेंजीमा, कांटे नहीं है, पॉगबा नहीं है, रैबियो नहीं था, फिर डिफेंस में भी इंजरीज थे, किम्पेम्बे नहीं है. So there are issues in the France team, but the way the manager has changed their tactics and he's allowed the opposition the ball. मतलब फ्रांस सिंह आप मोरक्को है, ठीक है, आप डोमिनेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम मारेंगे. वो बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज अगर फ्रांस try to dominate possession in this game, Morocco would have won the game. And वो टाइम during the game वो टाइम ये भी देखने को मिला अपने को कि जब फ्रांस tried to get into the counter या आगे बढ़ने गई, काउंटर मिला मोरक्को को, and they came so close on so many occasions. बहुत बार मोरक्को गोल मारते रह गई. एक बार पोल मारा, एक बार कुंडे ने लाइन पे से क्लियर करा. तो आई थिंक क्या वो टैक्टिकली जीनियस था कि भाई मोरक्को जैसा खेलती है उनको वैसे ही पलटा के गेम दे दो, ताकि अपने ही जाल में ना फंस जाना टाइप्स. So yeah, credit to France. But rumor एक चीज है मुस्तफा कि maybe करीम बेंजेमा might be available. I saw that, but I don't think so. उन्होंने गेम ही नहीं खेला वर्ल्ड कप में अभी तक. फाइनल कैसा सीधा खिला देंगे? I don't think he'll play. कुलदीप को विराट ने निकाला था, उसे बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, रोहित शर्मा लाया उसे अकॉर्डिंग टू गेस्ट. द थिंग इज, मगर कुलदीप विराट कोहली ने पहले लेके आया उसको वो टाइम पे, जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोहली कैप्टन था वो टाइम पे, एंड अश्विन और जडेजा को बाहर करके कोहली लेके आया जडेजा और चाहल को, आई मीन कुलदीप और चहल को, बिकॉज उसको लेग स्पिनर चाहिए थे, एंड दे डिड वंडरफुली वेल फॉर हिम ऑन टूर्स न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया. फिर वर्ल्ड कप लेके गए, वहां पे भी बहुत अच्छा करे 2019 में, और वो मैच में भी अच्छा करे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन वो बैटिंग की वजह से हार गए थे मैच. बट उसके बाद कुलदीप के थे परफॉर्मेंसेस आईपीएल में जहाँ पे लाइक उसको काफी रन्स पड़ गए थे, चाहल को भी रन्स पड़ गए थे, तो इसलिए ड्रॉप करना पड़ा. बट नाउ मैं अभी जो बोल रहा हूँ, जो उसने कमबैक की, उसने लाइक मतलब मेहनत की, इंडिया ए के लिए खेला, फिर उसके बाद आईपीएल में इतनी अच्छी प्रदर्शन दी, उसके बाद आपको बैक करना था वर्ल्ड कप के लिए. स्क्वाड में तो रखना था, आपके पास लेग स्पिनर ही था नहीं, खाली चाहल था, 2 लेग स्पिनर के साथ जाना था, एक को खिलाना था. And yes, you're right कि उन लोग को they needed a bowler who wanted to bat. So Rohit Sharma did the same thing कि like Virat Kohli did last year. They went with a bowler who could bat, but that's not gonna always help you, right? In cricket, I said you earlier, paces were both better than Bangladesh paces. Yes, you got that right. And Siraj was outstanding, finished by excellent call there. That was, you did say that, I remember clearly. जब ये बेंजेमा, कांटे और पॉगबा के बिना खेले हैं, विनिंग परसेंटेज ज्यादा है उनका. नहीं, वो कभी हो सकता है वैसा, लेकिन अगर आप देखें पिछले वर्ल्ड कप और यूरोस देखें, आप 2016-2018 फ्रांस की परफॉर्मेंस देख लें, आप जाके हाइलाइट्स देख लो, तो वो लोग डोमिनेट करे पोजीशन. ठीक है, ये यूरो में अब तो अच्छा खास नहीं करे सब मिलके, लेकिन वो यूरोस में उनका बेंच भी अच्छा था. अभी उनके पास अगर इंजरी हुई तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ता. अब जरूर गया. देन हु केम ऑन फेल्स यस्टरडे, स्किप्स माय माइंड, बट Thuram. Yeah, normally when Benzema comes off, Giroud can come. When Pogba comes off, then Tchouaméni can come. But now they have to look into the reserves. तो स्क्वाड डेप्थ भी एक चीज होती है, like स्पेशली जब आप टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हैं, ये बड़े प्लेयर जितने भी लड़ने दो या जितने भी पॉलिटिक्स रहने दो, जब आपके बड़ा स्क्वाड होता है वो आपको हेल्प होता है. So I agree to a certain extent. Sometimes when you have star players, it is a problem, and sometimes fans don't play good with these players, which the last Euros was an example. लेकिन in general, अगर आप 2016 और 18 देख लो, these guys were the main players. और ये 3 नाम जो अपन लिए हैं, बेंजेमा, कांटे, पॉगबा, on their day they can be a match winner. So that is the difference between them and अभी जो की स्क्वाड है, जो वहाँ पे चुआमेनी ज्यादा खेला हुआ नहीं है. Rabiot is not a match winner, but he's a good squad player, जो बोलते हैं फुटबॉल में. Yeah, he's a good squad player. He's playing amazing this year, but he had a terrible season before. Yeah, ultimatum जो बोलते हैं, ये बेंजेमा इन लोगों के हाथ में होता है. Yeah, मेरा मतलब सिराज कर रहा बैटिंग. Yeah, basically what we thought कि पैट कमिंस के जैसे बना देना का है सिराज को. एंड सिराज को, खैर सिराज के जो पोजीशन है खेलने का, आई डोंट थिंक उतना ज्यादा उन्हें सोच विचार करेंगे. द वे ही वांट्स टू प्ले, ही कैन प्ले, बट या आई थिंक ट्रायल एंड एरर से वो बहुत ज्यादा सीख सकता है. अगर कुलदीप भाई किसी और टीम से खेलते ना, बहुत बड़ा प्लेयर बन जाते हैं. हाँ, हो सकता. लेकिन आज आप अगर देखिए ब्रैड हॉक के साथ इंटरव्यू मैच के बाद, ब्रैड हॉक खुद बोला, इज द बेस्ट, कुलदीप यू आर द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर इन द वर्ल्ड, एंड दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, राइट? Coming from Brad Hawk, who's also a Chinaman leg spinner, so big compliment. And yeah, man, it's good to see, and he still can make his mark. There's another one-day World Cup coming in Indian conditions. I'm sure Kuldeep can play a part in that. And leg spinners will win you games. Whether and he's still like what 28 years old. Yeah, 28, he's a year younger. Yeah, so he's 28. He has time, and I'm definitely, I think he can do something. कुछ भी
कहो विराट ने फास्ट बॉलर्स तो जो फौज तैयार करी तो Yeah. उनमें दम है, बस क्रंच मोन्स्टर नो बॉल छोड़ देते हैं। सही बात है, मतलब जो फौज है फास्ट बॉलिंग की बहुत बढ़िया है, और जो पेस के साथ डाल रहे हैं और जो दिमाग के साथ भी डाल रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट पेस, वी सीन पेस बिफोर ऑल्सो। ईशांत शर्मा भी पर्थ में डाल रहा था 140 पे, वो जो स्पेल पॉन्टिंग को, एंड वो भी अच्छा स्पेल था। मगर अभी लॉन्गजेविटी भी है। अगर आप देखें, सिराज कंसिस्टेंटली 2 साल से परफॉर्म कर रहा है, बुमराह 3-4 साल से परफॉर्म कर रहा है, शमी 3-4 साल से परफॉर्म कर रहा है। सो विराट कोहली ने इन लोगों को बैक किया, कॉन्फिडेंस दिया, एंड ही इज टेलिंग देम कि भाई आप फुल पेस के साथ डालो। एंड कभी कभी नहीं होता, जैसे लास्ट सीरीज जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इट वाज ऑन अ प्लेटर बट द फास्ट बॉलर्स डिडंट लिव अप टू द मार्क, टू बी ऑनेस्ट विद यू। So there are certain times they will make mistakes and they'll have to learn from that. Will you do a show on draft of IPL and who is your favorite team in IPL? Yes. So with that, Faiz is already working on it. अभी 23rd को ऑक्शन है, तो उससे पहले आई थिंक कल या परसों से शुरू कर देंगे। फैज भाई कंट्रोल में है इसमें, ही इज मेकिंग सम नाइस ग्राफिक्स। एंड सो बेसिकली व्हाट वी डू इज एक शो ये करेंगे, फिर इसके बाद या उससे पहले जब भी आप लोग बोलो कौन सा टाइम अच्छा है, आप लोग के टाइम या आप लोग के हिसाब से टाइम बोला, जस्ट गोना से द सेम थिंग। मे बी आफ्टर दिस शो हम करेंगे, कल या परसों शुरू कर लेंगे। तो क्या करेंगे, मैं या फिर जो भी है, जो भी जुड़े हमारे साथ गेस्ट को भी लेके एक एक टीम करेंगे, जो उनके अवेलेबल प्लेयर्स है अभी, जो रिटेन प्लेयर्स है और जो रिलीज प्लेयर्स हुए, एंड कितना पर्स है। we'll discuss that, analyze that, then we'll say कौन सा पोजीशन कैसा प्लेयर खरीद सकते हैं, who they should try and get. We'll discuss that, and then auction से एक दिन पहले we'll do a preview of the auction. आप लोग भी ज्वाइन करो, आप भी बोलो कि कौन सी टीम किसको खरीदना है, and on auction day we'll cover the whole auction. तो आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ, हम कर रहे हैं प्लान, और really appreciate that आप लोग इतने इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं शो। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। एंड आप लोग जो इतना सपोर्ट करते हैं, एक कमेंट भी डालते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है। पहले हम तो लाइक जब शुरू किए तो कोई भी देखता भी नहीं था, और अभी बिल्ड हो रहा है तो मजा आ रहा। एंड देखते रहिए, एंड अपने ओपिनियंस देते रहिए। पर सैल्यूट टू हकीमी है, मॉड्रिच 100% मॉड्रिच एंड मॉड्रिच तो यार व्हेन मुस्तफा टॉटनहम के टाइम से अपन उसको देख रहे, and he has been spectacular. He always commands that central attacking mid position and comes back. He's the ideal cam that you want. He can play a CDM role. He can do 100 things with you. Perfect passing of the ball. मतलब वो बंदे यार, he's won everything in football apart from probably the World Cup, but I think for his country where he's coming from, I think that speaks volumes कि भाई कैसा तरीका का player है. He got this team to the semi-finals. He got this team to the finals of the World Cup. He's a Ballon d'Or winner. He's one of your favorite players. I know that for a fact. Yeah, outstanding player, man. The composure that he has is brilliant. His passing is outstanding. Pass completion is brilliant. And Hakimi also, man. I've seen him. He plays for PSG. It's not a joke. He trains with Mbappe day in, day out. So, like, I know for a lot of people, like, it's new because they don't follow football as much, like different leagues. But I know the people who do follow, they've always praised Hakimi and saying he's a good right back. He's a really good right back. But he's taken his step to another level as well, because it's not easy. The oppositions that they played against. To play like that and play as a unit, you have to give Morocco credit. And they have some world-class players actually in Morocco who play for big teams. So, of course, I was surprised that they reached the semi-finals, but they actually have a team who could have reached. Some people actually picked them as a dark horses, not me, but some people did. So, yeah, Kuldeep bhai, left-arm Shane Warne, kya baat hai. But India team के सामने अच्छी टीम आएगी टेस्ट में, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हार सकती है, हमारी परफॉर्मेंस गिर रही है सर। हम देखो बड़े टीम्स के साथ बड़े सिचुएशंस में, बड़े मैचेस में फैज प्रॉब्लम हो चुका है इन द पास्ट, एंड रिसेंटली भी हुआ। वर्ल्ड कप ले लो या टेस्ट चैंपियनशिप ले लो, हो चुका है। बट आई थिंक लाइक अभी जिस तरीके से आप बॉयज खेल रहे हैं विद द टेम्परामेंट दैट दे हैव एंड एग्रेशन जो बता रहे हैं, आई थिंक दैट विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। हाँ, अपन घर पे भी खेल रहे, सो द कंडीशंस दैट आर कैरीड इन बांग्लादेश दे विल होपफुली कैरी ऑन इन इंडिया एज वेल। इट माइट नॉट बी वेरी मच सिमिलर, बट थोड़ा बहुत रहेगा। तो आई थिंक this confidence booster will help them against a big team. And India as a team that by on their day they can beat anyone, we know that. And Australia रहने दो, कोई भी रहने दो, अगर अपने boys ऊपर की बैटिंग परफॉर्म करी, I think that will make a very big difference for us. Yeah, 100%. And in conditions, also tough conditions, they have to stick it out. They have to prepare themselves in tough conditions, because if they do make it for the World Test Championship, because look, they have Bangladesh now, they can win these 2 test matches against Australia. They're playing at home, so it does favor them, even though it's a very good Australian team with Smith, Labuschagne, and then if Cummins is fit, Hazelwood Stark is fit, then you have Nathan Lyon, and Ashton Agar can bowl. They have options in spin as well.
And Lion is always threatening in India. Lion's Yeah, always and I won't threatening be against surprised India. if Zampa को भी sneak in कर दिया, as a leg spin Yeah, the ball way के he is अंदर. bowling. But उन्हें BBL भी खेल रहा है, so yeah, I guess देखना पड़ेगा नहीं, उसको. मगर अगर पिक कर ले तो छोड़ देता है बीबीएल. हाँ, मगर national, क्या है, yeah. ऑस्ट्रेलिया विल नो इंडिया इज गोना प्रिपेयर रैंक रनर, सो उस हिसाब से टीम सेलेक्ट कर सकते हैं. बट फिर आपका जो फाइनल है मेरे हिसाब से ओवल में है, तो वहां पे कंडीशंस फिर से स्विंग हो सकता है, ग्लूमी हो सकता है, ग्रास रहेगा पिच पे, तो वो कंडीशंस के लिए आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते. आप हार गए एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, सेमीफाइनल हार गए 2019 में इंग्लैंड में, अभी आपको तैयार रहना है. आपको पता है कि ऐसा रहेगा कंडीशन. आप चले जाओ 1 महीना पहले, 3 हफ्ते पहले चले जाओ, जो भी है आपको करना है आप करो. अगर आप पहुंच गए ये मंजिल तक तो आपको क्रॉस करना है, बिकॉज आपकी कस टीम है. आई एम टेलिंग यू, दिस इंडियन टीम इज सो टैलेंटेड. वी शुड हैव हैड एट लीस्ट 3 आईसीसी टाइटल्स इन द लास्ट 10 years. आई एम सेइंग मिनिमम. सर रोनाल्डिनो जॉइन पीएसजी 2001 देन विन वर्ल्ड कप एंड भाई स्टार्ट लेके आ गया नितिन भाई. join PSG, win World Cup, and big news: Messi join PSG, win. वो क्या था ब्राजील का, नितिन भाई कुछ बोल रहे थे आप, याद है शादीशुदा का क्या था वो बोल रहे शादियों थे, का याद every नहीं, वो तो उसका है. Every captain in cricket who has won a World Cup got married the year before. Yeah. फुटबॉल का नहीं था, क्रिकेट का. But yeah, I mean, मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं फाइनल का, मेरे को तो लग रहा है फ्रांस मार लेगी यार आराम से. अम्मा आराम से. वो मेरे आराम लिए से 50-50 कॉल है. उमेश के लप्पे वाले 100 मीटर सिक्स देखने में मजा आ रहा है, बहुत मजा आया. सिराज ने मजा खराब कर दिया. देखो लाइक टैलेंटेड है, आउट हो जाएगा. इट्स हार्ड टू सर्वाइव इन दैट टीम, बट क्रेडिट टू उमेश फॉर हिटिंग दो सिक्सेस एंड दैट सिक्सेस टुक देम टू 400 प्लस, राइट. सो क्रूशियल कंट्रीब्यूशन, रन्स आ गए भाई, राइट. एटलीस्ट कोई इंजरी नहीं हुई, दोनों टैलेंटेड सही सलामत से पहुंच के ड्रेसिंग रूम आके फिर बॉल उठाए. And Siraj ne made it up with the ball, right? He picked up 3 wickets and he did his job. He's there to bowl, not to bat. But you saw when Siraj took that wicket, Kohli भी यूं करना शुरू कर दिया था. एकदम ये क्या बोल रहे थे वो. उन लोग उसको स्लैश करके उसको निकाले वो विकेट उसको. और उन्हें भी लिटन भी जाके पूछा क्या बोले बड़े भाई, बोलते ने हेलो वहां पे विकेट गिरा, देखो जाओ घर को जाओ, बोल दिया सिराज फिर. हाँ सर, टेल मी कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है हर फॉर्मेट में, टेस्ट में, हर मतलब पूरे फॉर्मेट्स का एक प्लेयर या हर फॉर्मेट का अलग अलग प्लेयर. और दूसरी चीज कोई पूछ रहे थे हमारी टीम को ना आईपीएल पे, वो है सनराइजर्स हैदराबाद. हम दोनों सपोर्ट करते हैं सनराइजर्स, हम है हैदराबादी तो इसलिए हैदराबाद सर रिच को करते हैं. टेस्ट सीरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका विल बी इंटरेस्टिंग. If South Africa want to win, then they will have to bat well. Bowling is really good. France will win. Yeah, so the South Africa-Australia game is on Friday night, Saturday morning, guys. So for us, it will be 4 a.m. I like how Vinesh bhai is putting France will win in everything. हर comment में आ जा रहा है France will win, France will win. So I like that Vinesh bhai is not letting go of the World Cup fever. So yeah, I think जो France will be a record, right? No one's won back to back. I think Brazil last one 1962. Brazil won back to 62, 1962. Yeah, 1962, I think like that. But yeah, otherwise no one has done it. Italy won back to back as well, if I'm not wrong. No, I don't think so. One day में किसने T20 में, अच्छा अलग अलग फॉर्मेट में. अभी फिलहाल अगर आप पूछ रहे तो मैं आपको बोलता हूँ टेस्ट वनडे में विराट कोहली. बोलो टेस्ट में विराट कोहली, टेस्ट में तुम्हारा लाबुशेन है. वेट, मैं बोलता हूँ फेवरेट अगर मैं बोलूँ तो मैं अलग जाऊंगा. अगर मेरे हिसाब से बेस्ट कौन है तो अलग रहता. फेवरेट अगर मैं बोला तो फिर मैं बोलता हूँ आपको टेस्ट मैचेस में अगर मैं देखा जाए तो मेरा फेवरेट है यार, सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मेरे को थोड़ा टाइम. जब तक ये देख लो यार, इटली आल्सो डिड इट, एज फार आई रिमेंबर. इटली ने और ब्राजील ने किया है. आई रिमेंबर इटली डिड इट, आई थिंक 40s 50s 60s वाले में वो देख रहा था. then I don't know. ट्रिविया का जब सवाल हम पूछ रहा था मैं, नो ओनली ब्राजील है मैनेज टू विन बैक टू बैक. अरे तो आप चैट में आप लोग थोड़ा सर्च करके हमको बताएं. मेरे हिसाब से सिर्फ ब्राजील है. फैज बोल रहे इटली, तो एक नितिन भाई के साथ एक विनेश भाई के साथ, जो भी है डजंट मैटर. Yeah, see they won, I think they won 1934 and 1938 if I'm not wrong, or maybe I'm just looking at the wrong stats, but yeah अपना देखिए. 1936 and 32 बोल रहे नितिन भाई, और 32. But the fact is that nobody's won it for the last 50 years back to back. So it's a and the fact that Brazil have 5, Italy have 4, France have 2 yet, and if France win this, then this will be the third. So it'll be in 98, 2018 and 2022. No, 2022.
विनेश भाई का जो सवाल है मेरे को अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मैं एक एक मेरे जो फेवरेट प्लेयर्स है एक एक फॉर्मेट में स्टिक कर दो। एक बेन स्टोक्स मेरा फेवरेट, मेरे को बहुत T20 पसंद। कुछ भी टेस्ट में भी कर सकते, टेस्ट बेन स्टोक्स। विराट कोहली वनडे वनडे, और T20 में भाई वो क्या नाम है मेरे सूर्य को, कुमार अच्छा यादव नहीं नहीं, मेरे को बहुत पसंद पर मेरा फेवरेट नहीं है। फेवरेट सिकंदर रजा मेरे को बहुत पसंद है, आई थिंक इज वेरी गुड प्लेयर में अभी फिलहाल अगर देख लूं तो। अगर ऑल टाइम प्लेयर देखे तो फिर वो अलग बात है। अगर फ्रांस जीते जीत के 24 की आगे में 22 वर्ल्ड कप, मुझको नहीं लगता ये रिकॉर्ड टूटेगा। एम्बापे मुश्किल का है। रिकॉर्ड है, एम्बापे का रिकॉर्ड एम्बापे का फ्रांस जीत गया 24। अच्छा एम्बापे का रिकॉर्ड है क्या? या जो अभी साल एम्बापे का तो भाई एम्बापे दूसरी लेवल का है भाई नितिन भाई। अगर आप उसकी स्टैट्स देख रहे हो ना, ही जस्ट व्हाट वन चैंपियंस लीग अवे फ्रॉम विनिंग एवरीथिंग इन टू एवर, एंड इफ ही इनका विंस फैन थे। on Sunday he'll be the I think one of the few players to have won two World Cups. T20 World Cup 2022 is most engaged ICC event, 6.2 billion. Wow. And I think that India Pakistan game was a big factor Yeah, because it danger, yeah. went down to the wire and it was outstanding. I think even the But Zimbabwe Pakistan game was a big engager, I think. yeah, that was also engaged in the finals also. But I think the World Cup now, for example, France and Argentina, हम तो है नहीं फ्रेंच, ना हम अर्जेंटीना के हैं। और काफी पब्लिक जो देख रही है तो वो जो हमारे साथ है वो भी नहीं है फ्रांस अर्जेंटीना, और सब देख रहे हैं। जब क्रिकेट की बात आती है, इंडिया पाकिस्तान भी अगर आप देखो, मेजोरिटी इंडियन पाकिस्तानी देखते हैं। गोरा उतना मतलब ठीक है, ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन देख सकते हैं, मगर you won't see an American watching it, you won't see an Italian watching it, I mean, like, I can be wrong, but like it won't be that thing. Whereas football, you'll have the whole of India Global watching, you'll have the sport, whole of yeah, it's a global South sport. America watching, you'll have the whole of Europe watching, you'll have Africa watching, and you'll have Asia and Australia, Asia, and all that. So football का वही है कि it's just a more global sport, but we love our cricket, bro. So we always discuss cricket. मेरी टीट में विलियमसन वनडे, विराट T20 फिन एलन, कैमरन फिन एलन इज अ वेरी गुड शाउट आल्सो, Very good. जस्ट उसको और कंसिस्टेंसी लेके आना। हु इज द बेस्ट टीम राइट नाउ? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। I think we'll Mm. find out at the end of this Australia South Africa series. I think the two top teams, they are 1 and 2 in the World Test Championship, and they're going head to head. If South Africa beat them in Australia, then South Africa is the better team because they're going to play away from home. Australia, this team, I've seen them beaten at times, even at home, whether it was against India. Away from home, also, I've seen them at times because their fast bowlers get tired. Sometimes they play, they run them to the ground and they don't have that energy to continue. They are injury prone as well. बैटिंग वाइज दे रिलाई टू मच ऑन स्मिथ एंड लाबुशेन। अगर दोनों नहीं चले तो ठीक है, ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा जबरदस्त खेलते इन ऑस्ट्रेलिया, मगर अवे फ्रॉम होम कभी कभी मुश्किल हो जाती Yeah, है। केएल की yeah, कैप्टन की बात करो, हम लोग बोले थे राइट भाई, मगर मैं फिर से बात करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छी लगी कैप्टनसी। ठीक है, बांग्लादेश आपके सामने थी, आप बोल सकते हैं कि वीकेंड ऑपोजिशन है, जो भी आपके जो डिस्पोजल था, बॉलर्स जो थे बहुत बढ़िया थे, लेकिन कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, प्रोएक्टिव थी। एनर्जी भी मुझे ज्यादा दिखी आज सेलिब्रेशंस में। मगर अगर आप टैक्टिक्स के बारे में बात करो, जो उसने कुलदीप को लेके आया बिफोर अक्षर पटेल ऑन दिस विकेट, एवरीवन वाज सेइंग, आई सेड कि भाई he's going to run through Bangladesh, but he got Kuldeep Yadav first. Kuldeep Yadav came yeah. and gave him the breakthrough on a second delivery. That was a very good call. The way he, handled Siraj, that was outstanding. He made his spell longer, right? Normally, Yeah, मेरे के लिए वो थोड़ा वो था यार। I just wanted if Kuldeep came a little earlier, would that जितने भी बांग्लादेश के बने runs, would that diminish नहीं, I move think further? it was good. वो थोड़ा like it's थोड़ा like I खिंच wouldn't. गया लगा मेरे को भाई बहुत ज्यादा उमेश I think एंड it was a good सिराज call. and then अश्विन आ गया so I was a little bit that हाँ चलो अश्विन डाल दिया ना, like bring Kuldeep and Aksar, because नहीं, because वो opportunity भी wise I'm looking at from a perspective of opportunity, that's it। अब no, ये I इन think लोगों का opportunity है। उन्हें उन्हें आके तोड़ दिया, राइट? ही डिडंट प्रोलॉन्ग इट टू मच। जब सिराज ले रहा था विकेट्स तो उसको रखा अश्विन को, बिकॉज ऑफ द लेफ्ट हैंडेड सिचुएशन साकिब था बोल के उसको रखा था। देन ही गॉट कुलदीप इन एंड थिंग, एंड आल्सो आई फेल्ट इट वाज गुड टाइमिंग बिकॉज um, from Kuldeep's point of view, it eases him in. Like if he's the first Hmm. spinner to bowl on the pitch, he'll be a bit like nervous. He's coming back into test after a long time, so I think it's good in a way. He eased him in. Let Ashwin go, then it gives Kuldeep a better understanding. Ashwin can communicate. He was standing at mid off and he was telling him कि pitch ऐसा है कैसा है, तो I think it was a better call in my opinion. I mean, we can agree to disagree. एशिया uh, में इंडिया इंडिया के के बाद बाद टेस्ट में बेस्ट टीम आप बताइए। एशिया में अगर specifically I would say Pakistan is a very good team, but they just don't get their selves together। I think पाकिस्तान में
बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. इफ आई एम बीइंग वेरी रियलिस्टिक, पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसकी बॉलिंग मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है. आई थिंक मुस्तफा विल आल्सो सेकंड मी ऑन दिस. भाई उनकी बॉलिंग देखने में भी एक्चुअली बहुत मजा आता है. अगर थोड़ा बहुत इंग्लैंड में तो मेरे को बहुत एंजॉय करता हूं बिकॉज़ व्हेन दे गेट दैट स्विंग गोइंग ब्रो इन द न्यू बॉल, it's just a delight to watch Pakistani bowlers. Batting has always been an issue for them, but अगर थोड़ा ये लोग ये मैनेजमेंट सही कर दिया ना, पाकिस्तान can actually on their day beat any team. Yeah, I agree with that. I think Sri Lanka is coming up well. They're doing really well, but they still have to go overseas and test themselves. I think Pakistan, we saw in the Australia T20, no one gave them a chance, not even me. Like, I thought कि वो conditions में उनके batting problem हो जाएंगे उन लोगों को, मगर फिर भी final तक पहुंचे. ठीक है, कुदरत का निजाम था, नेदरलैंड जीते जो भी है, बट फाइनल सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराना था, हरा दिए थे. साउथ अफ्रीका को भी हराना था, हरा दिए थे. So I feel that Pakistan is inconsistent, but they're a very strong team as well. Like, in all formats, but Test is a bit weaker for them. They're not as strong in Test matches. अगर आप देख इंग्लैंड का भी अगर आप सीरीज देखें, they went close in both games. So I wouldn't say they got like smashed, but they have to improve in crucial situations. And it's about crossing the line for Pakistan. But I agree. I think Sri Lanka is coming back into the frame. Bangladesh is very inconsistent. Afghanistan is coming up, so you get to see them also in Asia. It will be a good call. मगर अगर आप देखें, right now the best team is Sri Lanka, right? The Asia Cup champions, if you want to look at it like that, they're better than everyone. But so it's a bit missing match. अगर आपके opinion के ऊपर है, like how you see it. What Faz said is not wrong either. कि like Pakistan इतनी तगड़ी है, अच्छे situations में आते हैं, कभी-कभी they make mistakes. First test after Sandpaper, Australia versus South. Yes, it will be spicy match. It's going to Very be busy, spicy. and I think everyone is just waiting for that, South African attack against Labuschagne and Smith. वो एक अलग बैटल होने वाला अलग बैटल होने. भाई आज इनोरन से याद आया मेरे को, आज ऋषभ पंत बिहाइंड द विकेट, यार इतनी हंसी आ रही थी उसको देख कर. आई थिंक अश्विन की बॉलिंग कुछ थे कि दादा अगर अंदर आ गया तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा. केप्ट सेइंग समथिंग लाइक दिस. ऋषभ पंत को देख के बहुत हंसी आ रही थी आज. लाइक उन्हें क्या कमेंट्री दे रहा था पीछे से, जबरदस्त. उन्हें तो एंटरटेन करते रहता. And there were some deliveries. कुलदीप के इतने टर्न हुए, even पंत couldn't handle it. वो इतना टर्न हो रहा था. अश्विन के भी बॉलिंग पे आई थिंक एक गया पाँव के नीचे से उसके. एक अंदर डाला था बॉल, आई थिंक इबादत को ऐसा जो कटा उसको, मिस द लेग स्टंप बाय दिस मच. क्या इंडिया फॉलो ऑन देगी? मेरे ख्याल से नहीं देगी. फैज आप? आई गेस नहीं देंगे उन्हें, और मार के देन आ जाओ बोलते सीधा मैदान में. सो आई थिंक दे ट्राई टू इंक्रीज द टैली एंड देन sort of go for the kill with the ball with the Kuldeep Yadav spell. Very poor batting by Bangladesh. They just not picking Kuldeep. Yes, it was a mixture of excellent bowling and poor batting. Also some short selection. साकिब का तो मेरे को समझ में नहीं आया. उन्हें एकदम से आगे बढ़ने मारना शुरू करा उसको. Like just it was a second delivery, so I didn't understand the intent over there. थोड़ा सा देख के खेलना था शाकिब, and there were some good shots over there. So I agree. I think, but Bangladesh were also unlucky because the purchase that the Indian pacers were getting. Again, Vinesh bhai, I'm quoting you when you said that they'll be bowling much better, but I don't think इतना भी कोई movement expect करे थे जिस तरीके से सिराज को मिल रही थी. तो वो भी थोड़ा बहुत I think they were taken aback कि भाई यार ये क्या हो गया हमारे pitch को types. So I think they were more ready mentally for the spinners, but not the pacers. Choose one, Ashwin or Nathan Lyon. You want me to answer it? Go for it. Yeah, Nathan Lyon for me, because I think overseas Nathan Lyon Much is better, more threatening. And in India, they both can pick up wickets. Ashwin is a beast in India, no doubt about it. In Asia, Ashwin is a beast. At certain times, I've seen him bowl well in the South Africa tour recently, but and overseas in general, when he does get a chance, Ashwin hasn't performed to the levels that Lyon has done. Although Lyon was a bit, it wasn't as impressive in that India series, but he did pick up wickets there as well. Like he was unlucky not to get Pant out at times. So for me, Nathan Lyon, all conditions bowler, I would go with him. Anderson versus Steyn, Dhoni versus Ponting, Virat versus Sachin. So Anderson versus Steyn, if you just tell me which format, I'll answer it. Don't worry. It's just an opinion. इसमें क्या रहना. कुलदीप के 6 विकेट होती, पंत ने कैच छोड़ा और अश्विन तो आगे बढ़ा ही नहीं भाई. वो तो स्लो आगे बढ़ता था. मेरे को एक सवाल है, like with respect to batting, Mustafa, and like people in the chat, कि भाई even when we saw certain Bangladeshi batsmen getting out today, foot movement नहीं हो रहा है. Batsman is not moving the foot. Even Litin Das का कुछ नहीं. Why is that happening? Yeah, that was a very good point that you cited, and even KL Rahul का भी यही problem था. It's not judging I think they're not judging the line properly. Like how close is it to the body? They think that थोड़ा अंदर आएगा or whatever, so they get static and they stay there. But actually, ball थोड़ा सा अगर हिला या नहीं हिला, you have to move towards the pitch. And why after pitches भी हिलना पड़ता, मगर इन लोग they're anticipating a bit of movement or a bit of turn or whatever. उस वजह से थोड़ा सा वो हो जा रहा है. अगर पंत का भी अगर जब बॉल
देखे, he anticipated कि अंदर आएंगी बॉल, तो उन्हें static हो गया. I mean बाहर जाएंगी बॉल. He thought it would spin away from him. So he got static. He didn't move. अंदर आई बॉल. वो खेल के ऐसा लेग साइड पे खेलना था. So that's just my thinking behind it. But yeah, like it is true that वो issue तो है. Yeah, काफी दिखा वो during this whole time. अच्छा, so अच्छा, you're waiting for Nitin bhai to give you the formats, हाँ? कुलदीप की 6 विकेट दिया, एक ये भी फॉर्मेट है तो उसमें मैं आपको बोल दूंगा. अगर आप पूरे फॉर्मेट ऑल टाइम वो करें तो फिर भी उसमें भी कर सकता हूँ, लेकिन Dhoni versus Ponting hasn't played too many T20s, so like that's why I'm asking. And Anderson hasn't played too many T20s either. So yeah, I think it's a bit like it's like a generational kind of a thing then, I guess. Yeah, if you pick a format, if you say Test cricket, I can give you the answer. Like, my opinion, it's not a fact. साकिब स्विंग को रोकने के लिए आगे बढ़ा था. स्विंग कौन सा, मतलब बॉल स्पिनर था. लाइक आई डोंट नो व्हाई वो ऐसा क्या. एक्सपीरियंस बैट्समैन, बट आई थिंक साकिब फिट नहीं है, तो उन्हें जल्दी में था थोड़ा सा, मारने का, जल्दी मारो रन्स और आगे बढ़ो, वैसा दिख रहा था. मैं तो चिड़चिड़ा हो गया था उन्हें. Who will win the Test Championship? Nitin bhai, if I had this answer, I wouldn't be sitting here. I'd be sitting in the top of the Burj Khalifa and just throwing money like this if I knew who's going to win the World Test Championship. But if you think who I think can win it, look, the game is in England. It depends on who's going to reach there as well, right? If India make it, then if I tell you Australia now and Australia bahar hogi because they lose 4 games to India, फिर क्या? But yeah, let's go. I'll go. Realistically, like just realistic from what you feel. I'll go South Africa, India final. It's not realistic. India, South Africa. I'm going to go with Australia, South Africa then, I guess. Yeah, that's realistic. I'm not going realistic. South Africa, India final. मैं चाहता हूँ कि इंडिया जीते. पाकिस्तान आ जाएंगे. पाकिस्तान नहीं आ सकते. आउट है ना यार, आई थिंक. मगर नहीं मालूम यार, कुछ भी हो सकता है. उन लोग T20 वर्ल्ड कप में भी आउट है, एकदम से आ गए थे अंदर. Please don't drop the catch of Marnus. He is, yeah, bro. This is a very good point. मैं भी like बहुत notice करा ये. People don't like it when we say it, but this is, I noticed this for since that COVID series. Marnus को drop करे तो उन्हें छोड़ता नहीं. Don't drop him. He is lucky, but honestly, also you have to make that luck count, right? Drop करके फिर आप फिर से भी chances दो. उन्हें chance नहीं देता दोबारा. Punishes you, yeah. Punish करके छोड़ देता, निचोड़ देता उन्हें आपको. Yeah, and like actually he's a solid batsman. Of course, he's giving chances. He is lucky, but there are batsmen who give a chance, then they get out again after getting dropped. So he doesn't do that. उन्हें capitalize करता. बहुत अच्छा batsman है. और उसका debut में कभी भी याद है, he gave us a concussion substitute. If you can correct me if I'm wrong. Yeah, जब आर्चर मारा था, उसमें actually 50 मारा था in those conditions against Jofra Archer and these guys. So I always respected him from there, but yes, he does get lucky. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच चाहिए भाई, जरूरी है भाई. इंग्लैंड में चाहिए यार, ये रेगुलर सीरीज चाहिए यार, ये वाला. आई थिंक भाई हमारे को स्पॉन्सर करके लेके जाएंगे वहां पे लॉर्ड्स में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. इट विल बी अमेजिंग भाई. ऑनेस्टली कहीं भी हो जाए यार, इट शुड हैपन. लाइक अ रेगुलरिटी इन द सीरीज वुड रियली ब्रिंग क्रिकेट. कहीं भी रहने दो, मगर लॉर्ड्स में अलग मजा है. ये मैच हो जाए तो ना, कहीं भी कोई भी आदमी रहता दुनिया में क्रिकेट देखता हूं, इंडिया पाकिस्तान अगर आए ऐसा, दे विल वॉच ब्रो. लाइक आई थिंक ये कब हुआ लास्ट प्रॉपर सीरीज, आई डोंट रिमेंबर मैन. 2006-7 में हुआ था. आई थिंक इंडिया में हुआ. 9 में भी हुआ था. आई थिंक 9 में भी हुआ था. नहीं, वो T20 की था. और 13 में T20 बायलैटरल हम लोग जो देखे थे, याद है, सऊदी में बैठ के देखे थे. इंडिया दो. आई थिंक ये होना चाहिए बिकॉज़ लाइक इट विल रियली स्टार्ट क्रिकेट बैक स्पार्क. क्या एक कंट्री खेल रही है, कंट्री नहीं खेल रही है. इट्स जस्ट अनोइंग नाउ यार. मेरे हिसाब से देखो, हमारे कितने पाकिस्तानी दोस्त हैं. हम तो मिडिल ईस्ट में पैदा हुए, कनाडा में पढ़े, तो हम तो इंडियन पाकिस्तानी, हम तो देखते हैं अपने लोग जो हमारे, हम जो हमारा कल्चर है, ये वो हम लोग के साथ ही. और मेजॉरिटी बैंटर वहीं से आता है यार. लाइक द सोल क्रिकेट. आई थिंक क्रिकेट अगर तुम एक उस पे ले लो, पाई चार्ट पे लो, 50 to 60% इंडिया पाकिस्तानी है भाई. बाकी के 40% में ये कंट्री मजा उसमें आता. उन लोग हमको छोड़ भाई. जब इंडिया आउट हो गई सेमीफाइनल, मेरे को इतना लिए खामोश बैठा मैं, मगर जब पाकिस्तान हारी मैं भी बहुत लिया. लाइक एंड इट्स ऑल इन फ्रेंडशिप. ऐसा नहीं है, वी डोंट गो ऑन टू पॉलिटिक्स और रिलीजन और एनीथिंग. इट्स जस्ट प्योर क्रिकेट के बारे में. अरे क्या बोलते, विराट कोहली चौक हो गया, अरे बाबर चौक हो गया, ऐसे ही करते रहते. लाइक दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, इंडिया पाकिस्तान. हेलो गाइस, व्हाई अश्विन फेल्ड टू टेक विकेट्स while Kuldeep not? I think there's two things to it. Mr. Cricket is cricket in my blood. Cricket in my blood as well. But I think there's two things to it. One thing is that there was more purchase for the leg spinner. Kuldeep Yadav was getting the ball to turn a bit more. His trajectory was better as well. I think Ashwin at times was bowling a bit too flat.
Even if you see Akshar Patel, उन्हें भी थोड़ा flat डाल रहा था. He wasn't as productive in terms of taking wickets. And and Ashwin, there Generally has been बांग्लादेश में नहीं उठाता ज्यादा विकेट्स. I think he's played 18 matches, कुछ 16 विकेट्स ही थे उसके. And also bounce उसको उतना नहीं मिल रहा था. Whereas Kuldeep को was getting the ball to bounce more, and he was able to take more wickets. He was about to able to beat the bat. Ashwin wasn't getting that bounce as well. Whether that's to do with his trajectory where he was landing, the delivery, or his release point, that could also be an issue. His release wasn't probably like lion का जैसा release that it gives that extra. Ashwin normally उसका release थोड़ा lower रहता, तो उसको उतना bounce मिलता नहीं. So he can't extract that. थोड़ा बहुत जो बाउंस मिलता बांग्लादेश में, he's not being able to extract that. In India, so like Ashwin is a legend. He knows exactly what to do. But yeah, it's a good point. Cricket in my blood. Why is he not taking wickets? He should. Yeah, 100%. That's right. But yeah, wrap it up, sir. I think we spoke about this. We're going to get into the IPL very soon in the coming days. There is quite a bit of cricket. I think BBL कल women's का भी I think कल women's का था जो हार गया था India हार गया था. There is the IPL auction is 23rd December. So from tomorrow, Faiz will start a series. After this show, probably we'll do the India Bangladesh review, and then after that we'll do like a आधा घंटा 40 minute episode about each team, one day each, because अब 10 टीम है, 8-9 दिन बाकी है, तो दो या एक दिन दो भी कर ले सकते हैं. कर ले सकते. We'll discuss the teams, who their release players are, who the retain players are, what the price the purse available for them to spend, and फिर बात करेंगे कि कौन से players लेके आना है and stuff like that. So we'll go team by team. तो आप लोग भी जुड़े हमारे साथ. आप भी बोलिए आप कौन सी टीम्स IPL में. It will be very interesting, and then side by side we'll always cover the cricket. And we'll do the fantasy tips and tips also during IPL. Also, मजा आने वाला है वो भी. I think we'll play fantasy. I think we'll have a whole chasing the target का एक league बनाएंगे अपन. Yeah, fantasy. We'll have a proper segment for fantasy. And Melbourne Renegades, the other team from Melbourne today, they won 22 runs. They made 166, and the captain Brisbane smashed. made 144. Yeah, like Nick smashed it, bro. Nick Madison, and I think he was out, but something happened, man. I think something crazy happened again in the field. So that was a very interesting point in the situation. It was an interesting situation in the match. Madison के साथ कुछ हुआ था. Like he was about to get out, and he was given out, and then the bail didn't come off or something like yesterday. I don't know what it was. But yeah, so the Melbourne Renegades won that game, and they're off the mark in the Big Bash. And we have the South Africa and Australia fest coming Saturday morning, early morning, and we have the World Cup football third place playoff. Saturday and Sunday is the World Cup final, Argentina versus France. We'll discuss that as well. It's a cricket channel where we'll discuss football also, because you guys love football, no problem. Yeah, but coming to that third place match also, Mustafa, on Saturday ko hi hai, and I think Morocco Croatia is actually going to be a very good game. Yeah, it's going to be a very good game. Experience versus youth. It's going to be passion versus ice cool. It'll be a good game, and both teams have had great runs. I felt that Morocco is a better team. They performed better than Croatia in the semi-finals and the game before. Like in Croatia, they have Luka Modric, outstanding player. They have Perisic. They have a brilliant, brilliant variety of midfielders and forwards as well. Ashish says, will this Bangladesh pitch get a negative point? पिंडी का तो पिंडा कर दिए. पिंडी का तो मिल गया था. ये नहीं मिलेगा आई थिंक, बिकॉज अब कौन सा दिन है, अब 2 दिन हो गए, बट ये चौथा दिन तक क्या तो नहीं करेंगे. अगर 3 दिन में कल रैप हो गया तो फिर देख सकते हैं. मे बी दे कैन से लो बाउंस दिस एंड दैट, बट आई डोंट नो. ये आईसीसी के बारे में मेरा इतना स्पेशलिटी है नहीं. Yeah, this is what you were asking. Like Bale fell on its own. Smack is coming. Yeah, Bale fell on its own, bro. Smack MC, man, what's up, bro? Gangster LeBron James, what's going on? Yeah, man, that's what happened with Madison. The Bale fell on its own, and he was given out, and he was walking, and then suddenly he turned back, and they said, "Yeah, you weren't out." That's crazy, man. कुछ वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, forces of nature, या like हवा का झोंका, paranormal activity. हवा का झोंका था जी. मुना फतेह का कैसे था स्टोरीज कल नहीं देखे तुम शायद. अच्छा आपको. हाँ, चेतन शर्मा ने भी अप्लाई किया वापस सेलेक्शन कमेटी के लिए. अगर ये वापस आ गया तो मैं हाथ
So harpic in my blood हो जाएगा, समझ harpic in my blood हो जाएगा फिर, not cricket bro. I think चेतन के पीछे अपन हार्दिक क्यों इन भी माय ना. ब्लड मत Yeah, hardic हार्दिक in इन my blood माय is fine. Hardic in my blood is fine. Harpic in my blood is not fine. देखो क्रिकेट इन माय ब्लड डोंट पुट हार्पिक इन योर ब्लड ये सब चीजें होते रहती है फ्रस्ट्रेटिंग थिंग्स पॉलिटिक्स होते रहते हैं इंडियन क्रिकेट में पाकिस्तानी क्रिकेट में क्रिकेट में इन जनरल वी हैव टू एंजॉय द गेम हारो जीतो हम तो देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे टूर का क्या कैच क्या लिया जबरदस्त शुभमन catch. हाई शॉट लाइक जबरदस्त रिफ्लेक्सेस उसमें मैं एक्चुअली पंत का रिएक्शन देखते चौंक गया कि लाइक भाई पंत भी इतना एक्साइटेड हो गया नॉर्मली ही सेज या विकेट बट he's like wow like everybody gave him that reaction KL Rahul Virat Kohli and bro And when the KL Rahul is slow motion में भी जब डाले अपने को फिर भी fast, like the way he reacted to it, it was insane. And I think he knew it was coming to. ने जब react करा, like when Gill got the catch, he's like मालूम था मेरे को, like I was ready for this thing बोल के अच्छा दिख रहा था उसका reaction. it started spinning from first session, but if it's a batter spin, the negative points, I don't know what the criteria is. Even I don't know, but I remember that Ahmedabad, when it was turning from ball one, it was given demerit points. But the thing is, India made 400 here, whereas in Ahmedabad, like 160, 170 में चल रहा था score. You know, 170 फिर 120 फिर 80. ऐसे बहुत ज़्यादा low scoring हो गया तो फिर उन लोग देते. But if it's turning, but the other team makes 400, or if it's a flat pitch and the team takes 10 wickets, then they probably don't give it. I think they look at this match situation as well, which you shouldn't because you're looking at the pitch itself. But I guess the fact that the batters have batted on it, they've made runs on it. Kuldeep Yadav made a 40 on it. I don't think they'll give it demerit. But I remember Ahmedabad में जब अक्षर पटेल घुस गया था, रूट 6 विकेट आ रहा था, जब demerit points थे because वहां पे बॉल टॉस करो, just pitch the ball and विकेट आ रहे थे. All you had to do was just like this, turn the just float the ball. It was turning. But yeah, anything else that you wanted to discuss? Just looking forward to tomorrow's day, and yeah, कल का interesting day रहने वाला है. How India sort of plan, will they give follow on, will they not? According to us, I don't think they will. They'll come and say Interesting होंगे या one sided होगा सच सच बोलो. one sided होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग देखने में होगा कि भाई बच्चे कैसा कर रहे. तो वो है, because I'm more keen on India's performance rather than anything else. I want them to really improve their skill going into Australia. Like Sri Lanka is there and Australia is there and New Zealand also, I think they're in the middle. So काफी cricket है. So how these guys are going to sort of then that will reflect on how they're performing for the 50 over World Cup. फिर बहुत सी चीजें हैं यार. India's every match is like nerve wracking. मैं एक चीज बोलता हूँ, मेरे को राहुल का थोड़ा रिएक्शंस बेटर दिखे आज. He should look more into the game. Do you think Rohit Sharma is the problem in him? Rohit Sharma pitch पर आता है इसको थोड़ा बहुत. No. I think KL Rahul when he's captain, even last time he was captain, Rohit Sharma wasn't there, but उन्हें बहुत सुस्त था South Africa में. हिल रहा ही नहीं था. It just looked like he's just chilling there. But now he looked more proactive. He was celebrating the wickets. He was talking to the bowler, which I wanted. He was changing the field. And Virat Kohli and these guys were listening to him. He had more control, I felt. Pehle, I don't think he had that much control. And just even his reactions when celebrating, going and saying yes, come on, like I like that. Mehdi Hassan Do you think this is going to happen? Look, that's the first thing I thought when Mehdi Hassan came out to bat, and he did hit a few boundaries already. It could happen, but this pitch is not going to be easy. Kuldeep, Aksar, Ashwin, अगर उन्होंने फिर से कर दिया तो भाई मैं भी हार्पिक का सोचूंगा. मगर क्या सोचूंगा? हार्पिक का because भाई टेल एंडर क्या कितना सताते इंडिया को. They need to finish it off tomorrow in the first 10 minutes, man. You can't keep letting them score runs. Finish it off. They should have finished it tonight, but ठीक है, कल पहले आधे घंटे में खत्म करो. I guess. मुश्किल तो है भाई. Yeah, for Mehdi Hassan to pull out. If you guys have any questions, last few minutes, if you can ask us. We'll sign off otherwise, and we'll catch you tomorrow. Like I said, whoever's joining us, so from tomorrow we'll have this session, then we'll have an IPL session. We have 8-9 days, so we'll do either 2 teams or 1 team per episode, and we'll do like a 40 minute जो भी हम बात करेंगे about the players, the retained and the released players, and the purse available or kitna kharach sakte. So we'll do that. I'm just giving a reminder to people who have just joined us. I think Nihal Ashish joined recently, so that's why I'm saying that you can join us tomorrow as well. And let us know your predictions for tomorrow, Faz. What are you predicting? India's winning tomorrow, bro. Finishing the game tomorrow. So follow on कर रहे नहीं कर रहे? Follow on थोड़ा करके जल्दी 100 रन मार के खत्म कर देंगे. Aggressive cricket. थोड़ा करके मतलब follow नहीं कर रहे हैं. नहीं करके जल्दी 100 रन मार के aggressive cricket खेल के दे देते.
दे देते. So ठीक है. Fans is saying India is going to finish off the game tomorrow. He's saying they won't do the follow-on. They'll bat a bit, score 100 runs, and then finish it from there. I'm saying that maybe ये थोड़ा तंग करेंगे 10-15 रन मार के, then India will bat, hit another couple hundred runs. I think day 4 सुबह में खत्म हो जाएगा. Follow on करने से क्या फायदा होगा हमें? Yeah, फायदा नहीं है, बैटिंग कर लो. And I think since that 2000 जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज लक्ष्मण और द्रविड़ जो पार्टनरशिप करे, उसके बाद the captains have always been hesitant in follow-ons, and I think on this kind of pitch you don't want to bat last anyway. So you could follow on. I think if India follow on, they win. If they don't follow on, they win. But I don't think they will. So let's see what happens. Boys, thank you so much for joining us. Make sure you like and subscribe. We have our football channel as well, Chasing Green Arrows. We have a show over there which will be reviewing. Our journalist Gianni Battice and Dean Jones will be reviewing the semi-finals, and they will be previewing the finals today, and they will be discussing the fantasy picks for the finals and the third place playoff. Apart from that, it was a pleasure at Fairs today. Any last thoughts? Any last comments apart from the follow-on? Apart from the? Huh? Apart from the what? Apart from the follow-on, Ashish is saying थोड़ा follow मतलब सिर्फ opener batting करेंगे. बस सिर्फ केएल राहुल सेंचुरी मार के छोड़ देगा. किंग इज नॉट गोना बैट टुमारो. तुम्हारे को ने केएल राहुल रात में उठा के मैच दिखाएगा. He will think Kohli is gonna bat, but surprise. But जैसा wicket है, I think early wickets जा सकते हैं. I think Kohli will bat in the second innings as well. You think Mehdi Mason Miraj is going to baseball? Well, from India's history and stuff, I think it is possible कि Mehdi आके कल 3-4 छक्के उड़ा के takes it closer. But on this kind of pitch, he shouldn't be able to do that. He should not be able to do that. Finish it off. Unpredictability तो बहुत है pitch की, तो you can say कल Inside Edge का episode shoot होना है. Who's coming out of the closet? Ashish. KL Rahul, Inside Edge from. Yeah, I'm looking forward to it. I think India is going to win. Looking forward to it, not as much as you're looking forward to it. I'm more looking forward to the South Africa Australia series. I want India to win this comfortably and win the second test. But right now the test match is very one-sided. So let's see what Mehdi Hasan does tomorrow. Apart from that, anything else you want to say? The wraps it up. Big Bash is done. We discussed a bit of Big Bash. We discussed a bit of India, Bangladesh. We discussed a bit of South Africa, Australia. Also in the nets over there, Australia have been practicing for Maharaj and Jansen. They've been doing the slingshots. What is it called, Fes? वो जो ऐसा चक करते हैं बॉल को, क्या बोलते हैं यार उसको? स्लिंगशॉट. नेट्स पे जो करते हैं ऐसा तेज फेंकते हैं. बूमरैंग क्या बोल रहे यार? जो बॉलिंग जो बैट्समैन को ऐसा तेज फेंकते हैं, लाइक. अच्छा, समझ गया. हाँ, आशीष भाई जरा बोलो वो क्या है, उन्हें डाल के फेंकता हैमर के साथ. तो उन लोग लेफ्ट आर्म एंगल से कर रहे हैं फॉर सो भारत सुंदरेशन, स्लिंगर, yes, who we hosted in during the T20 World Cup on Twitter. He posted that on Twitter कि the Australian batsmen are trying to face Jansen, and they're practicing to face Jansen and Maharaj with that left slinger thing. Yeah, slinger. Mustafa bhai, who are you supporting in the final? My team's out. I'm not supporting anyone, bro. But yeah, man. May the best team win. If Messi win, then we'll have to hear a lot from Argentina Messi fans. If Argentina win, we have to hear a lot from Messi fans. And yeah, I'm not the biggest Messi fan. I'm not a Messi fan. I think he's the best player in the world. Respect him. Like I like how he plays and stuff, but I think he's the best player that consistently that I've seen over the last 10-15 years. Ronaldinho is my probably best player, but he's only played like 3-4 years at the peak. But Messi, the peak that he showed, is probably the best player that I've ever seen. But he's not a player that thing. I'm gonna get annoyed by Messi fans. And if France win, then yeah, like also then like I'm not the biggest Mbappe fan either, but yeah, I just want to see a really good game. Remember in 2018 quarterfinal, it was 4-3 to France against Argentina. When France won the World Cup, they had a bit of a tricky situation, even though it was a consolation goal in the end from I think Aguero, who scored the third goal. It was 4-2 France. I think Argentina. That was the game Pavard scored that insane goal. I think so. I remember Argentina took the lead, then France came back, and it was like 4-2, and then Aguero scored the consolation goal. 4-3 हो गया था.
So yeah, let's see what happens. We'll discuss that in more detail. We'll look at the tactics also and everything. हमारे Twitter spaces भी करेंगे and we'll discuss more on. I think Faiz will do some Instagram lives and इसमें भी बात करेंगे कल परसों में about the final. Looking forward to it. But And gonna miss the World Cup, hoping huh? things It's get gonna worse. be a Yeah, very gonna miss the World like Cup. It it's was an gonna be a very excellent big World Cup, void. I think. For Yeah. me, after 2006, this is one of the best World Cups that I've seen. 2006 and this one, both. I'll still keep the 2006 one there. I rank that very highly. And the final was very dramatic as well. Very So if this dramatic. final lives Yeah. up to that, then it'll top it. But I've enjoyed this World Cup in terms of the games. I'm just talking about matches have been outstanding. I've really loved it. And people who have gone to Qatar, I know a lot of people who went. Unfortunately, I couldn't go, but they also really enjoyed it. So congratulations to them for hosting the first ever World Cup in a small area, but they've done a really good job, and we've seen some great football Yeah. and some great Some matches. incredible. Yeah. Some new names. Some शाहरुख incredible खान games. शाहरुख खान का भी कुछ है, I think सोनी पे तो कर रहा है, उन्हें पठान नहीं रिलीज कर रहा उन्हें है उसमें जा रहा है नहीं नहीं promo he's कर gonna come on the क्या है वो Jio 18 चैनल पे आके रूनी के साथ रहा बात करने वाला है भाई। आता खतर जा रहा है। दीपिका का भी कुछ सुना था, ट्रॉफी वॉफी का कुछ Deepika I heard is gonna be there in the presentation party. but a lot of people from Bollywood and Indian TV shows and stuff have been invited to Qatar, so they're Yeah. enjoying, man. That's good. Ananya Pandey was wearing the Argentina jersey, bro. You can see it on her Instagram. I'll go right away, sir. Where's my phone? Achara Kapoor was also good. And let's see who comes in in the finals. Maybe Chandni will come. I don't know. Ask Faiz about girls, not Shah Rukh Khan. That's what I'm asking. I'm saying Chandni might come in the Actually, I have final. more knowledge about Shah Rukh Khan than girls, so. But yeah, that's our cue to leave. Thank you so much for joining us. Cricket in my blood. I think you made your debut on the show. Please don't Chirag drink Bhai. Harpic. Please don't drink Harpic. Yes, please don't. Ashish Bhai, thank you so much. Nihal, MC Rao, thank you so much. Vinesh Bhai, Rajiv Nitin bhai. Bhai, Rajiv Bhai, and Gurnoor Paji, who and some people came like an hour before. Sorry, you're late. Really apologize. कुछ काम आ गया था, लेकिन we will catch you guys tomorrow. Hopefully, take care. And yeah, as you are single, I am single and ready to mingle. With that, we're signing off. Thank you so much for joining us. Take care of yourselves, everyone. Enjoy the rest of your night and enjoy the World Cup final. We will see you before that as well. Take care, guys.